Oh, good morning. This is teacher Jacob. This class is gonna be for ninth grade. Today it's April 13, 2021, and the class for today is speaking. One section is speaking, and the second part is gonna be about writing. This writing it's like reviewing your homework. I know at the beginning it will be very simple for you, and this is what it counts. I mean, I want is the first speaking skill is that you can pronounce correctly and you can express yourself with an excellent fluency and with an excellent or great pronunciation. Okay, that's what I need you to do it. So listen carefully the pronunciation. And I know you must have to say this kind of dialogue or this kind of questionnaire because it is a questionnaire. So you listen carefully the questions, and then you have to answer the questions. Okay, so you listen the question and answer the question. And in the classroom, you're going to say for me, you're gonna pronounce for me, and I'm gonna give you a score. Okay, that's right. So let's go. Let's do it. Let's practice this. Okay, got it. So activity one is listen the question and listen the pronunciation and practice the pronunciation. And in the class, you can say, nevertheless, you can for those students who are going to be in their houses, so you need to record your voice and send me by WhatsApp. Okay, got it? This, I think so. I told you this yesterday. I mean, you need just to know and 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 do it in your house. So let's go for a speaking skill. And this is speaking is very simple. I just want is you say the words or say the questions more than the words. Say the questions and answers. Okay, that's what I need you to do it. So question number one is, could you talk about your best Phil? Listen, could you talk about your best Phil? Question one. Question two. Can you describe your best actor and actress? Do it. Can you repeat? Can you describe your best actor or actress? Do it. Three, what is your opinion about Colombian films? Listen and copy. What is your opinion about Colombian films? Four. Five. How can you communicate without cell phones? Listen carefully. How can you communicate? How can you communicate without cell phones? Listen, how can you communicate without cell phones? That's the question. How can you communicate without cell phones? Six, are you addicted person to the cell phone? Why? Why not? Repeat. Are you addicted or addicted person to the cell phone? Why and why not?
7. Who's the person that you admire a lot? Who's the person that you admire a lot? Good. Who's the person that you admire a lot? 8. Who's the person that you admired in Colombia? In Colombia. Who's that person that you admired in Colombia and why? Okay, and why? So, who's the person that you admire in Colombia and why? 9. Can you tell me, can you tell me something about your favorite person or the person that you admire? Can you tell me something? Can you tell me something about your favorite or your the person that you admire? Can you tell me something about your favorite person that you admire? Tell me something. And then, in this, use your imagination, okay? Now you are a superhero. You're a hero. What would you like to change? So you have superpowers. So now you are a superhero. What would you like to change? Okay? So these are the questions that you need first pronounce, say the pronunciation and the answer in the classroom or outside the classroom. You have to record your voice on your telephone and then send it to me. That's okay? Now, let's go to the second part or second section. Perhaps we can continue with this second part because it's a writing activity. And this writing activity, it is um, about it is about the problems or the mistakes, better say that mistakes that you have done in your writing homework. Okay, so let's practice a little bit. Today or yesterday we studied a little bit about that. Let's do it. Let's practice a little bit that and let's review and so on. Let's go. Let's do it. Let's go. Today we're gonna do it is it's just review. It's just practice. Okay. Okay. Let's do it. Let's do it. Let me see. Let's do it. Yeah. Let's go. Okay. Remember this section is gonna be grammar review. This is gonna be a grammar review because it is about like writing skill. Okay. So activity number one. It's I remember I was talking to Paula, and I was explaining to her that in English, basically we have the verb to be, right? So these are, am, and is the verb to be. So these three words, you know, it has different meanings, right? Um, okay, so the verb to be are, am, is. Entonces, lo que vamos a decir es que estas tres palabras en inglés tienen muchos significados, ¿no? Digamos que la primera, esta palabra are en español tiene 6 significados.
pues de acuerdo pues al pronombre, ¿no? Pues eso sí también es claro. Por ejemplo, you are, we are, they are, pues de acuerdo al pronombre. Esta palabra tiene dos significados también, soy o estoy, ¿no? Y esta palabra tiene dos significados también, es o está. Pero quizás eso no es lo que vamos a mirar hoy. Hoy lo que vamos a ver es que miren que estas tres palabras, que es el verbo to be, tienen, eh, creo que tienen, bueno, sí, tienen otro significado, pero estaba mirando que son 12, pero aquí aparecen 10. Ahora aparece otro nuevo significado para estas tres palabras. Es decir, que en inglés yo podría, yo podría colocar estas tres palabras y agregarle otro significado, que es lo que estábamos hablando en la clase de ayer, que quiere decir el verbo tener, pero tener para la edad, ¿no? Entonces ahora tiene otro significado más que significa tener. Tener para la edad, ¿no? Cuando nos referimos exclusivamente para la edad. Eso hay que tener en cuenta eso, ¿no? Para la edad es qué significa. Y lo mismo acá, pues entonces le vamos a sumar otro significado que signifique tener. Yo tengo, insisto, esto es algo que ya lo deberíamos de manejar, pero pues no importa que se nos presente porque eh, pues ahí vamos repasando. Entonces, esto es un error grande, pues digamos que, que hay que corregirlo ya porque pues debemos de saber que el verbo to be tiene esos significados, pero que hay uno de más. Entonces, si ustedes notan, el verbo to be pues tiene sus excepciones y tiene otro significado más acá que quiere decir tener, ¿no? Entonces aquí tener, ya tiene 20 años. Sí, ella tiene, pues, 20 años, lo que sea. Entonces, para la edad vamos a utilizar el verbo to be y ya no significa ni soy, ni estoy o eso está, sino yo tengo, tú tienes, nosotros tenemos. Eso es lo que queremos decir. Concluyendo, entonces, siempre que hablemos para la edad, vamos a utilizar el verbo to be. Entonces, si yo digo la abuelita, entonces digo my grandmother o lo que yo quiera decir, bueno, sí, my grandmother. Yo digo, mi abuelita, como estoy hablando de ella, entonces my grandmother es como si dijera she. Entonces, por eso coloco is. Este is quiere decir es o está o el otro significado, como vamos a hablar de la edad, pues ahí sí vamos a colocar is. Entonces vamos a decir que ella tiene 96 años. Entonces, my grandmother is 96 years old. Entonces, eso es lo que queremos que todos entendamos. Entonces, aquí vamos para mi edad. Entonces, yo tengo I am y coloco la edad mía. Entonces, yo tengo 14, 15. Entonces, I am 50 years old. Y lo mismo acá. Entonces, recuerde que para la edad se utiliza el verbo to be. Bueno, aunque aquí dejémoslo en plural, my grandmothers, porque uno puede tener dos abuelitas, entonces vamos a colocarle aquí no singular, sino plural. My grandmothers are 96 y digamos que otra tiene 78 years old, ¿sí? Entonces aquí utilizamos el are para decir tienen. Mis abuelitas tienen 96 y 78 años. Y aquí, my grandmother. Y el último es, she is 46 years old. Y ahí terminamos la clase de hoy, ¿ok? Porque se acabó el tiempo, entonces la próxima seguimos con más repaso de otras características de gramática. Bueno, espero que quede claro lo del verbo to be, que se utiliza con otro significado. Hay otras excepciones, pero pues vamos a ver solo para la en este caso. ¿Listo? Class is over.